1 Kings chapter 18 verse 41 to verse 46. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." Verse 42. So Ahab went and drank, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down to the ground and put his face between his knees. 43. And said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it came to pass the 7th time that he said, "There is a cloud, as small as a man's hand, rising out of the sea." So he said, "Go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you." Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he gathered up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Today, Leo not only does restoration attract the fire, restoration brings the rain. na leo tunasema ya kwamba uregesho huvutia ama huleta mvua. Please notice this. When it rains heavily, the fire might be put off. But you need to understand what the fire is meant for. Lakini lazima ufahamu ule moto ni wa kusudi gani. And you need to understand what the rain is meant for. Na ni lazima ukafahamu ile mvua inaletwa kwa kusudi. Because you need both. Kwa maana unahitaji yote mawili. Bwana asifiwe sana. Amen. You need the fire for the anointing. You need the water which is cleansing and purifying in every way. Nawe unahitaji maji ya kutakasa. Is somebody listening to me? This passage that we've just read na haya maandiko ambayo tumesoma occurs after the great victory of God over the prophets of Baal on Mount Carmel through the prophet Elijah. Nafanyika tu baada ya ushindi mkuu wa Mungu juu ya manabii wa Baali. We all know that Israel had suffered a very severe drought. Na tunafahamu ya kwamba Israeli ilikuwa imepitia ukame mkubwa. This was brought about by Israel falling down and getting into idolatry. God was ready to restore the rain and the land. It had not rained for the longest period of time, and God is about to bring the rain. And these passages teaches us a great deal this morning. It is about to teach us about faith, Nataka kufundisha juu ya imani, persistent prayer, kuendeleza maombi ya kuendeleza, humility, na unyenyekevu, and God's restoration. na uregesho wa Mungu. Now listen to me. Sikiliza. Elijah comes and talks to Ahab. Elia anakuja na kuongea na Ahabu. He said, then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance rain." Naye anamwambia, wewe nenda ukale na kunywa, kwa maana kuko na sauti ya wingi wa mvua. That is faith. Hiyo ni imani. If you've lived in the coast for long, kama umeishi hapa pwani, you will understand that the sounds of rain does not mean it will rain. Inamaanisha kwamba ukisikia ngurumo ya mvua haimaanishi kwamba itanyesha. How many times has it thundered and roared in the ocean, but still it's dry on the mainland? Ni mara ngapi umesikia ngurumo baharini lakini hakujanyesha nchi? And then you wait for the rain, it doesn't come. Na unasikia ngurumo lakini mvua haijanyesha. Elijah, by telling Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance rain," let me tell you, that was faith. Hiyo ilikuwa ni imani. Kusikia si kuona. Kusikia si kuona. Sio kuona. Ulikuwa unasikia hivi just the other day. Umulisikia vile mvua ilipeleka magari Nairobi. Ilinyesha hapa. Mulisikia lakini hamuku ona. It is faith. Alafu you are telling a king, kwanza the husband of Jezebel, not just any other husband. Atienda ukule
na ukunywe, mvua iko karibu. Who is talking like this? The same guy who stopped the rain is the same guy saying it's going to rain. Na huyu ndiye aliyesimamisha mvua, naye sasa ndiye anazungumzia kuhusu mvua If kuja. you were Ahab, would you have listened to him? Ungemsikiliza kama wewe ni Ahabu. Ungemusikiza. He's the one who has caused trouble. Now he's telling you trouble is about to come to an end. Would you listen to this guy? Na aliposema hakutanyesha akadisappear akaenda kulishwa na mwewe. Hello? Ndio. I want us to learn a few points today. Nataka tukaweze kujifundisha mambo kadhaa Because leo. restoration and resettlement brings the rain. Kwa maana kuregeshwa na kupewa makao huleta mvua. Point number 1. Kwanza, True faith hears before it can see. imani ya kweli husikia kabla kuona. True faith hears before it can see. Imani ya kweli husikia kabla kuona. No wonder the Bible says faith comes by hearing, and by hearing the word of God. Na imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la True Mungu. faith, don't tell me I'm born again, I believe in Jesus, but nothing changes. Let me tell you, true faith hears before it can see and believes in what it has heard. Na imani ya kweli husikia kwanza na kuamini kile imesikia. At one point Jesus told Thomas, blessed are those, what did he say? He said what? Blessed are those who see before they? Oh, believe before they see. I can see you read your Bible. Blessed are those who believe before they see. The act of believing and standing on that faith positions you to a blessing. Na ile hali ya kuamini Hallelujah. kabla kuona hukuweka mahali pako pa baraka. Why didn't Elijah tell the whole Israelite community, go eat and drink? Why did he tell only Ahab? Because everything rises and falls on leadership. If the leadership accepts, the nation accepts. Hallelujah. Naye Eliya hakuambia taifa zima la Israeli, lakini alimwambia mfalme tu, kwa maana uongozi ni muhimu. Listen. If Ahab would have doubted, rain would not have fallen. Kama Ahabu angetia shaka, mvua isingenyesha. You are all kings and queens in your positions in life. Nyinyi ni wafalme na Hallelujah. malkia katika hali zenu maishani. Let faith arise in you. Wacha kibali May you kiinuke ndani believe mwako. before you see it. Wacha uamini Because kabla even your kuiona. pastor is actually hearing the sound of rain coming, and it's going to pour very soon. Na hata Mombasa nasikia ngurumo za mvua na itanyesha karibuni. Take this statement and run with it. Let's enjoy the showers and the abundance of harvest in due season. Nawe shikilie hii, kwa maana ukaweze kupokea. Ahab believed. Ahabu akaamini. What are you going to do with what we are saying today? Je, utafanya nini kile ambacho nasema leo? Let's move very quickly. Because what you do with it matters. Kile unachofanyia ni muhimu. You see, faith speaks before the evidence appears. Imani hunena kabla ushahidi uonekane. Don't wait for evidence. Walk in faith. Wewe usingoje dhihirisho. The Tembea Bible katika says, imani. for we walk by faith and not by sight. Hallelujah. Maana Biblia inasema sisi huenenda kwa imani wala si kwa matendo au si kwa kuona. Sio kwa mtazamo. We are looking at each other today. Leo tunatazamana. And we are coming to learn this one thing. Na tunajifundisha jambo hili. That sight is deceiving. Kwamba kuona hudanganya. Mtazamo huleta uongo mwingi sana. Ndio. Unaona mtu anaonekana huyu mtu anaka kitu, alafu namwambia simsaidie na sio, nakwambia hata mimi niko kaa wewe. Ndio. Nimesota tu kama wewe. Hallelujah. Amen. Let me tell you, as a Christian you are forbidden to walk by what you see. You are meant to walk by faith. Kama Mkristo haikupasi kutembea kutokana na kuona, lakini inakupasa kutembea kwa imani. Now listen to this.
Sikiliza hii. For 3.5 years, Kwa miaka 3 nusu there was no rain, hakukuwa na mvua, not even a drizzle. hata marasharasha. But this never stopped the man of God from hearing from God and hearing the abundance of rain coming. Na hii haikumzuia mtumishi wa Mungu kusikia ngurumo za utele wa mvua. It doesn't matter how spiritually dry you've been or the experience of dryness you've had. All it takes is faith, because God is about to restore those who lift their faith on her. Haijalishi ni hali ngumu gani umepitia, Mungu yuko It karibu doesn't matter the kurejesha. duration. It doesn't matter the time. When faith arises, hearing will take place, because you will hear what others can't hear. Faith opens windows for people to enter to a place where others can't even see. Imani hufungua madirisha ya watu kuingia mahali wengine hawaoni. Faith hears what others cannot hear Imani husikia chenye wengine and hawasikii, sees what others can't see. na inaona chenye wengine hawaoni. Faith trusts God's promise before it becomes visible. Imani huamini ahadi za Mungu kabla kudhihirika. And you need to understand that faith speaks God promises Imani hunena ahadi za Mungu based on his word, kulingana na neno lake, not circumstances. si kulingana na hali. And most Christians are like, vile naona, sioni tukitoboa. Hata hii election vile naona nikaa kutamwagika damu. That's also faith. Tell your neighbor, negative faith is also faith. Negative faith is also faith. Hata imani ya It's kinyume high pia. time, as God restores you, you start speaking positively. Ni Start wakati- saying, I will live to eat the best in the land of the living. This nation will live to testify of God's goodness. My family and I shall serve the Lord all the days of my life. My unsaved husband or wife is going to get saved by faith. Unaporegeshwa na kupatiwa makao, ni muhimu uanze kukiri mema. Can I ask you a question? When Moses sent the spies to Canaan, Musa alipotuma wapelelezi nchini Kanaani, what happened to them? ni nini iliyofanyikia? Those who expressed doubt never made it to Canaan. Wale Hello. waliokuwa na shaka hawakuingia Kanaani. Those who didn't have faith never entered Canaan. Wale hawakuwa na imani hawakuingia But nchi ya Kanaani. Caleb and Lakini Joshua, Kalebu na who Yoshua said everything you've said it is true. We look like grasshoppers, but with God. Hello? Evidence shows that we are grasshoppers, but the reality in the spiritual realm sees us dropping these giants down. That is faith. ni kweli tunaweza kuonekana kama panzi mbele yao, lakini katika imani sisi ni washindi. Church and everyone else listening to this message today, Kanisa na kila mmoja don't let anayesikiliza, circumstances pull you back. Let those circumstances become ladders for you to go further, because your faith is getting elevated by time. usiruhusu hali zikuvute nyuma, lakini ruhusu zikaweze kukuinua. Circumstances are good. Hali ni nzuri. I read an article the other day saying, I don't mind people throwing stones at me. Sijali watu wananirushia mawe kiasi gani, Because I have a construction that is not finished. I will use them to construct. niko na nyumba najenga na nitatumia hayo mawe kumalizia. And he was saying, keep on throwing them at me. I'm busy building. Hello, is somebody listening to me? Endeleeni kunirushia, mimi najenga tu. You keep on wondering, mbona wamerusha ingine, haki imegonga mabati. Listen, ni time ya wewe kukoroga roof, sio kuweka mabati. Wacha warushe mawe proper. What is his will over your life? Mapenzi yake ni nini juu ya? It's not what it sounds, it's not what it looks like. It is his will upon your life, my dear. It is his will, nothing else. For his will must come to pass. Mapenzi yake ni lazima yatimilike. Number 2. Take us to verse 42 quickly.
Verse 42. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees. Sounds like a contradiction. Mbona Elijah hakwenda kukula? Anaambia mfalme nenda ukale, lakini yeye anaenda kuweka kichwa chini ya magoti huko, amejificha huko. Hello? Mbona Elijah hakwenda kula? Now, I want you to notice something. Nataka uone jambo hapa. Ahab is told to go and eat and drink. Ahabu anaambiwa kale na kunywa. But before he could eat and drink, Elijah was overtaking him because rain was already coming. Lakini kabla aanze kula na kunywa, Elia akampita. But the good thing is, Ahab went up to eat and drink. He obeyed. Ahabu alitii. Hello. Ahab obeyed. Yeye alitii. And that word obedience is the most difficult thing for most believers. Na utiifu ni jambo gumu kwa waumini wengi. Ahab believed and went. Ahabu he had faith in the word of Elijah. He was like, ikiwa jamani anaweza stopisha mvua for 3.5 years, akisema itakuja wacha nikakule. That is faith. Hiyo ni imani. Why don't we turn our negativity into positivity? Ikiwa Mungu ndiye amekubalisha nipitie kitu na amesema the rain is coming, wacha nikajiandae, I will worry no more. Why don't we be like Ahab? Kwa nini usiwe kama Ahabu? Why are we busy listening and looking at what has passed, how hard it was? Why don't we say it has been hard, but I know uko mbele kuko sawa? Be a politician for a minute. Mbele iko? Kwa sababu mwenye yuko huko mbele haja complain, haja drown, haja kufa na njaa, ni God himself anakuambia come, I'm waiting for you. Faith. Imani. Faith. Come on somebody. Come on, can I hear a better amen? Amen. Ikiwa huko anakuita bado yuko, hata wewe utakuwa. Amen. Amen. Now why does Elijah send Ahab, then he goes somewhere, puts his head between his knees and bows down? Kwa nini anamtuma Ahabu kwenda kula na kunywa na yeye anaenda kuweka kichwa Because he katikati ya understands the magoti? power of prayer. Kwa sababu anafahamu nguvu ya maombi. Kuahidiwa sio kupewa. I can promise you, but I haven't given it to you. Naweza kukuahidi lakini sija kupatia. He knows that God does not lie. Anajua Mungu hawezi. But he goes there and says, Father, let it happen quickly, because these people depend on you and me to do it. Hallelujah. Nasema wacha ikuje haraka kwa maana hawa watu wanakutegemea. We have the key to delay the promise, or the key to quicken it to the next level. Wewe uko na funguo ya kuichelewesha ama ya kuiharakisha kwenda kiwango kingine. And that key is called faith. Na hiyo ndiyo imani. Faith driven by prayer. Imani inayoongozwa na maombi. Elijah starts to pray after telling Ahab, go eat and drink. Elia anaanza kuomba baada ya kumwambia Ahabu akale na So kunywa. point number 2, understand this. When restoration attracts the rain and the fire, listen. Understand, prayer is the delivery word and a safe incubator for miracles. When your miracle seems not to be coming quickly, prayer is the incubator to bring it forth. Mambo yako kama haendi haraka, maombi ndipo mahali. Your miracle has been released. Muujiza wako umeachiliwa. You've been in prayer, nothing has happened. Your miracle has been released, but it's premature. Let me tell you, it can be incubated through prayer so that it can be mature for the world to know the God you serve. Kukuzwa. This second point drives us to something else that is actually taking us to the next level of God's promises of our lives as Lighthouse Coast area. Hallelujah. We are going to resume our prayers. At least 1 week every month of prayer and fasting. We are going to tell God to send the rain. We are going to tell God to start afresh with us. Starting the fast of next month, we start our prayer for 7 days every month until December. Can I hear better amen? This will be guided prayers, because some of you will be in cells, some of you will be online.
But we are going to pray for 7 days. And we are going to see things being restored. Marriages, children, parents, relatives being restored to the kingdom of God and nothing else. We are going to pray for revival in the house of God. Tutaenda kuombea uvuvio katika nyumba ya Mungu. God has promised us, but we are going there in humility. Amen. Mungu ametuahidi na tutaenda kwa unyenyekevu. Even though God had promised rain, Elijah still prayed for it. Hallelujah. Mungu alikuwa ameahidi mvua, lakini Eliya akaenda na kuomba tena. Listen to me. Sikilize. God's promises do not cancel prayer. Ahadi za Mungu haziwezi kubatilisha maombi. God's promises do not cancel what? Rather they invite prayer. Ahadi za Mungu huleta ama hualika When maombi. God promises you something, don't go like, nishahidiwa hii nitapewa. No. It's a sign that you need to pray, because the enemy wants to hold on to your blessings so that they don't actualize. Can I hear a better amen? God wants you to be on your knees. The more promises you get, the more into prayer you should get. Ahadi zinapokuja inakupasa ukaweze kudumu katika maombi. Usipatikane umelala usingizi mnono, shetani apande magugu ndani ya ahadi za Bwana juu ya maisha yako. Amen. You see, prayer is interesting. Maombi ni ya kusisimua. Because heaven releases what God has already planned for you. Mbingu huachilia kile ambacho Mungu amekupangia. You see, faith connects with God's power, and power comes through prayer. So point number 3, take me to verse 43 quickly as we are about to finish. And say to his servant, go up now, look toward the sea. So he went up and looked and said, there is nothing. And 7 times he said, go again. How many times have you gotten bad reports and you gave up? Ni mara ngapi umepata habari za kuvunja moyo nawe ukakata tamaa? Look at the faith that Elijah has. 7 times he's telling the servant, enda uangalie. Ati mtumishi wa Mungu, hakuna dalili. Elijah still anamwambia enda tena, anabaki akiomba. Enda 7 times. Mara 7. Wangapi ungekuwa ume give up? Ati kitu pasi tumeombea hata nimeona sasa niwachane nayo, ni kama haikuwa mapenzi ya God. Ni mimi nilikuwa nimejiambia si God, usi roho. 7 times he never gave up. 7 times. And Elijah never lamented, never complained. He said go back again. Yeye hakulalamika, anamtuma mara tena. If you see things are not working, and every time una pray unaangalia high work, stop looking at it. Continue praying. Wale wako na macho wakaone, wewe endelea na kuomba. Juu yako ya kiroho yashaona. Hallelujah. Amen. Your spiritual eyes have already seen. Your spiritual ears have already heard the abundance of rain. Why do you want evidence? Macho yako ya kiroho yameona na masikio yako yamesikia kiroho. Kwa nini unataka udhihirisho? Hallelujah. Amen. Somebody listening to me. Amen. Walk by faith, not by sight. Let those who wants to see go and confirm. But in the 7th time, 7 is the number of perfection, by the way. In the perfect moment and time, a cloud will come. Just like Elijah. Anchor your hope and faith in the God who never fails. Wekelea imani yako na tumaini lako katika Mungu asiyeshindwa. I believe that's what Elijah was doing. When he's telling the servant, go back, he's anchoring his faith in the God who never fails. Yeye aliweka imani yake katika Mungu asiyeshindwa. Don't quit praying. Keep on praying. Usiache kuomba, endelea kuomba. Galatians 6:9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. In due season. Tell your neighbor, very soon. Very soon. Karibuni. Hivi karibuni, something is happening. Come on, I hear the sound of rain coming your way. Nasikia sauti ya mvua ikikujilia. Don't quit. Sikate tamaa. Keep praying for your family. Endelea kuombea familia. Keep praying for your healing. Endelea kuombea uponyaji. Keep praying for restoration. Nenda zidi kuombea and kurejesho. Resettlement. Na kupewa makao. You see, your answer is just a prayer away.
Jibu lako limezuiwa tu na maombi mara Your moja. answer is just a prayer away. Uko umbali tu wa maombi moja. Point number 4. Ya nne. Big trees are usually hidden in small trees, in small seeds. Miti mikubwa imefichika katika mbegu ndogo. Listen, when you find that bird eating on that seed and flying with it and dropping, you might think, sasa hiyo ni nini? Until the trees start growing. Hallelujah. Now, take us to verse 44 for you to understand what I'm saying. Verse 44. Big trees are hidden in small seeds. Then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud. Kadogo tu. There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. Kadogo kama mkono wa binadamu. So he said, go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you. Na akaona kiwingu kidogo namna ya mkono wa mwanadamu. Naye akamwambia Ahabu, nenda jitayarishe gari lako la farasi, maana mvua itakuzuia. Big trees are hidden in small seeds. Miti mikubwa imefichika katika mbegu ndogo. To Ahab, his faith was the seed. To the worker or the servant, the sign of a cloud as small as a hand of a man was the seed that Elijah used to see the rain come. Ahabu alikuwa na imani kidogo, naye yule mtumishi lile wingu dogo namna ya mkono. Stop looking at your hand na useme lakini mkono ni kubwa. No. Kata hiyo mkono, enda uweke pale katikati ya ocean tuone kama itaonekana. Hello? Hapo tu juu ya hewa. Let's look at it. Is somebody listening to me? Your hand is insignificant at a distance. Mkono wako hauonekani ukiwa mbali. Hello? For those who have ever taken a flight, kwa ndege ikapaa, ukaenda. Unaangalianga huko chini, unaanza kuona aka square. Unaanza kuona ako ni kashamba kama mtu kamefensiwa. Lakini ukiwa huko chini probably hizo ni 40-50 acres na huyo anaringanga akitembea huko, hii mali yote ni yangu. Unajua hii hata hii kwaja nilichukua loan. Ako lakini ukiwa huko juu kanatoshana hivi. That's what I'm talking about. 100 acres is insignificant when you are at a certain level. Uko juu. So your hand, ikiwa mbali katikati ya wingi wa bahari, it is nothing. Hata inaweza kosa kuonekana. And this guy said, kama wingu kanatoshana, kama wingu. Kwa bahari na uko juu. Ni kadogo kweli. Very tiny. Dogo kabisa. Do not dharau humble beginnings. That's what Zechariah says. Let's go to Zechariah 4:10 quickly. For who has despised the days of small things? For these 7 rejoice to see the plump line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the Lord, which scan to and fro throughout the whole earth. Macho ya Mwenyezi Mungu yanaangazia kila pembe na kona ya ulimwengu yakitafuta mtu wa kubariki. Lakini who has despised the day of small beginnings? Ni nani anaidharau siku ya mambo madogo? Watu watashangilia watakapoona timazi mkononi mwa Zerubabeli. Don't underestimate the power of small changes in your lives. Usidharau nguvu ya mabadiliko madogo maishani mwako. Don't underestimate the power of small, tiny answered prayers. Usidharau nguvu ya maombi madogo yaliyojibiwa. Every tiny thing you see, it's an opportunity to tell God, thank you, it is happening. Hallelujah. Fursa utakayoiona ni fursa ya kumwambia Mungu asante. As tiny as mtu wako anakusalimia, lakini leo alikwambia sasa, go tell God, hallelujah, I see a cloud as small as a human hand. Thank God. Those are small beginnings. Number 5, I'm about to finish. Now, it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. There's a translation that says suddenly. Suddenly. Ghafla. Now suddenly, in the meantime, that the sky became black and clouds. Ghafla mawingu yakawa meusi. Number 5. At his presence, dryness is erased suddenly. Katika uwepo wake, ukame unatolewa mara. At his presence, dryness is erased suddenly.
Don't get out of his presence. Get stuck at his presence. Kaa katika uwepo wake. The skies became black with clouds. The wind rose and a heavy rain came. After years of drought, God restored the land of Israel because there was a man. Not a nation, a man. Tell your neighbor, I'm that person. Verse 46. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Nguvu za Bwana zikamjia Eliya, naye akajaza viuno akakimbia mbele ya Ahabu njia yote hadi maingilio ya Israeli. Guess what? When you're in the presence of the Lord, you are not required to see what is happening to Charles. Atunaona hata ningekuwa naenda vile Charles wenda kibarua hata angalau ningekuwa na kakitu. Don't. Unaona sasa mimi niko tu hapa na fast, watu wameenda biashara, hata sijui nani alibarikiwa na nini. No, don't. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Don't. Why? Remember, Ahab had started the journey longer, or how many hours earlier than Elijah? He had started his journey earlier than Elijah. Now listen, number 6, at his presence, momentums are accelerated. At his presence, momentums are accelerated. What you thought you lost, you will recover and get more in abundance. Hallelujah. Kile ulidhani ulipoteza utaenda kuipata zaidi na Time tele. spent before the Lord is not time wasted. It is time accelerated. Wakati unaotumia mbele ya It is Mungu time si wakati accelerated. uliopoteza. People will start seeing you growing one day at a time. And when you spend time in the Lord and with the Lord, don't complain, don't murmur, don't gossip. Stay put, because your time is coming. You will be elevated. You see, this passage that started with sorrows ends with a remarkable moment. Kifungu hiki kinachoanza katika hali ya huzuni kinatamatika na nguvu. When God's hand is upon someone, they can do what is humanly impossible. Mkono wa Mungu ukiwa juu yako unaweza kufanya kile mwanadamu hawezi. Now, what are we learning today? Faith believes before it sees. Kabla mvua ije, jifundishe haya mambo ya kwamba imani huja kabla kuona. Know that prayer releases God's promises. Maombi huachilia ahadi za Mungu. Persistence in prayer brings breakthroughs. Na kuendeleza katika maombi huleta upenyo. And small beginnings can lead to great miracles. Na mwanzo mdogo huleta miujiza mikuu. Why? Nini? Big trees are hidden in small seeds. Miti mikubwa hufichika katika mbegu ndogo. Let's rise up on our feet. Tusimame. This rain coming, get ready for it.